throughout the country chant prayers and invoke God's blessings for the newborn nation. And the flag of India, our flag, the Tricolor, is unfurled. The Constituent Assembly rises and stands in silence for 2 minutes in homage to those who gave their lives to win freedom. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yet beyond this prayer of the loom lies a harsher truth. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ತಾರ. ಅದು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. The soul of khadi fights against the silence of plastic. For them, Independence Day is not a holiday. It is a festival of work. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. Across Karnataka, hundreds of workers, weavers, dyers, tailors, stitchers depend on this craft. For them, the flag is not just cloth, it is livelihood, dignity and survival. Yet, this very lifeline stands under threat. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಷೀನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಚೀನಾದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The true Tiranga cannot be rushed. Every thread must meet Bureau of Indian Standards. Saffron for courage, white for truth, green for growth, and the Ashoka Chakra with exactly 24 spokes. One flaw and it is rejected. This discipline, this sacrifice is what gives the khadi flag its soul. The story of the Tiranga begins long before freedom. In 1921, at a Congress session in Bezwada, today's Vijayawada, Mahatma Gandhi proposed a flag, handspun in khadi, the cloth of independence and strength. It carried a message greater than color. It was resistance, identity, and hope woven together. After independence in 1947, this khadi flag became more than a symbol. It became law. By mandate, the Indian flag could be made only from handspun, handwoven khadi. No machine, no shortcut could ever replace it. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ನೂತು ಕೈಯಿಂದ ನೇದ ಬಟ್ಟೆನ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗ ಐತಿ. And here in Karnataka, 2 towns carry that legacy forward. Raga, where khadi cloth for the flag was first woven in 1921 and which finally received full authorization in 2023 to make the entire flag. And Bengairi in Hubli, home to the Khadi Gramodyog Samyukta Sangha, the nation's oldest flag-making unit, officially licensed in 1957. Today, out of just a handful of authorized centers across India, in Karnataka alone holds 2. A clear reminder of its deep bond with the Tiranga. Here, its essence is not born in speeches or ceremonies, it is born in the hum of spinning wheels, in the steady hands weaving it with care. To understand the Tiranga, we must return to where it truly begins, in the dust of cotton fields, in the spin of the charkha, in the heartbeat of the loom. From the cotton fields, soft white bolls are gathered, cleaned, and carded into delicate strands. These strands are spun into yarn on charkha, where the wheel sings with each turn. The yarn then finds its way to looms spread across many centers in Karnataka. ಈ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ಒಳಗೆ ವಾರ್ಪ್ ವೆಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತಿರಬೇಕು, 1 ಮೀಟ್ರ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ತೂಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ತಾರೆ. Here, threads cross and bind, slowly taking shape as khadi. Each weave is firm yet alive, carrying patience, discipline, and strength within its fibers.
Once the cloth is ready, it begins its transformation. It is dyed into the sacred hues of the Tiranga, cut and measured with precision and stitched with devotion. ಕಲರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ 9 ಸೈಜಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. Now comes the moment when the flag receives its heart, the Ashoka Chakra, printed with care and precision. And at the center of this art, we meet Prema. For over 2 decades, her hands have carried the weight of a sacred duty. With a wooden block and a steady press, she brings the Ashoka Chakra to life. Circle after circle, spoke after spoke. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ನೆವಿ ಬ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಒಂದು ಲೈಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಲ್ಟ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಾವು ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಕಲರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಲರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ತಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ನಾವು ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲರ್ ಹತ್ತಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ನಂಗೆ ಹೊಲಿತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once the cloth has been stitched into its final form, the process of safeguarding the flag begins. A hemp cord is carefully inserted into the sleeve and stitched by hand at 3 points: top, middle, and bottom. At its ends, small loops are spliced in. ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಈಗ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಧ್ವಜಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಟಾನೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ತಳಗ ಕೇಸರಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹಸಿರು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನಾಕೈತಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕಡೆ ಟಾಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾನೇ ಆಗ್ತೈತಿ. It is a detail most eyes never notice, but without it, the Tiranga would lose its balance in the wind. Once the hemp cord and toggle are fixed into the sleeve, the Tiranga enters its final and most unforgiving stage: quality control. Here, every single flag is inspected by hand and by eye. Before testing begins, each flag is carefully ironed flat, removing every crease, every wrinkle, so that its true form can be judged with precision. The cloth must be pure khadi, the colors exact, and the Ashoka Chakra flawless with all 24 spokes. Every detail, length, breadth, and proportion is measured with precision. A single flaw means rejection. For our flag, it's not just fabric, but a legal symbol of India, certified only after passing the Bureau of Indian Standards, BIS. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾನಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟವರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಂತು, ಐರನಿಂಗ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಡೀಸೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕುಂತು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬಂದರು, ಟೈಲರ್ಗಳು ಬಂದರು, ಯಾರೂ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರು. ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು 100 ಹೊಲಿತೇವೆ, ಇದೇನು 3 ಪಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಸೋದೈತಿ, ನಾವೇನು 100 ಹೊಲಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಖಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಸೂತು ಹೊರಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಳತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತಿ, 2 ಸೂತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೈತಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಕುಂತು ಹೊಲಿಬೇಕು. ಈ ಕುಂತು ಹೊಲಿಯೋದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೇಡೀಸೇ ಮಾಡೋದು ರೀ. ಪೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ರೀ ಇದು. ಒಟ್ಟು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಹೊಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಹೊಲಿದಿಟ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ. But today, this craft is under threat. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಮಕ್ಳ ಕೈಯಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು. ಆ ನಂತರ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತುಳಿತಾರೆ, ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. But mass-produced plastic and polyester flags flood the markets, waved for a moment, and then discarded on the streets. A silent insult to the Tiranga and a wound to the khadi craft. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ, 8 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ತನಕ ಓಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮದು ಧ್ವಜದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇಲ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಖಾದಿ ಬೆಳೆಸಿ, ದೇಶ ಬೆಳೆಸಿ. Yet despite these challenges and despite low wages, thousands of women continue this work, not just for livelihood, but for the nation. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಡವರ ಖಾದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. Her words carry a quiet truth. Though the wages are small, the pride is immense. For her and for thousands like her, every stitch is an offering to the nation. And once a year on Independence Day, that devotion rises skyward as the Tiranga is hoisted across the country from the Red Fort to the smallest village school. It is their unseen hands that give the celebration its soul. The Prime Minister's vehicle stopping in front of where these cadets and volunteers are sitting. I think a much awaited time. It's now become a ritual, a tradition, and these young ones really excited. It means the world to us that you're here. At Stories That Matter, we travel across India to bring you voices that often go unheard and lives that deserve the spotlight. All we ask is this: stick around as we explore our dreams and keep believing in stories that matter. Thank you for watching. We'll see you in the next episode.